హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ దివాళీ సందర్భంగా నేను వాటర్ పైన కాళీమాత రంగోలీని అయితే వేశాను కదా. ఆల్రెడీ షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, బట్ అది ఓన్లీ 1 minute చూపించాలి కాబట్టి మొత్తం వీడియో అంత క్లారిటీగా అయితే చూపించలేకపోయాను. అందుకని మీకు లాంగ్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానని చెప్పాను కదా. ఇందులో కొంచెం క్లియర్గా మీకు అర్థమైనట్లు ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ వీడియోని చూసి మీకు నచ్చితే మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. నేను ఎలా అయితే వేసానో అంతా మీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ కాళీమాత షార్ట్ వీడియోని అయితే చాలామంది చూసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ, లైక్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇలాగే నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా మంచి వాటర్ రంగోలీస్ని, ఇంకా మంచి మెహందీ డిజైన్స్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.